agala ọgbakọ G20 na mba India. Ụlọ ikpe tribunal na-ekpe ikpe ndọrọndọrọ ọchịchị onye isi ala adịla njikere ịtapị okwu ọnụ n'ime izu ụka. Anyị nwere akụkọ na gọọmenti steeti Enugu adịla uchu inye okpuru ọchịchị ime obodo dịgasị na steeti a ọkpụkpụ ego ọrụ mmepe. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara Nta Enugu. Igbo mụrụ nze ma ọzọ ya gaziere gị. Abụ m Kelechi Ọchịagha, dere ka ọha m n'ọnụ. Onye isi ala bụ Bola Tinubu nọrọ taa zọpụ njem gawa mba India maka ọgbakọ bekee kpọrọ G20 Leaders Summit. Onye isi ala ga-anọrọ na ya bụ ọgbakọ sonye ndị isi ala ndị ọzọ n'izu ozi gbara ọkpụrụkpụ nke ga-ewulite ọnọdụ ezi mmekọrịta n'etiti ndị ala anyị a nakwa mba India. A na-atụ anya na ọtụtụ ndị nwere agba na ngalaba mmepụta ngwaahịa ga-edupụta n'igwe na ya bụ ọgbakọ. President Tinubu nwekwara olileanya iji ohere a kpọtụrụ ndị oji ego achụ ego nọgasị na mba ụwa iji wulite ọnọdụ akụnụba mba Naịjirịa. Ụlọ ikpe tribunal na-ahụ maka ikpe ndọrọndọrọ ọchịchị onye isi ala n'ala anyị bụ nke e mere n'ọnwa Febrụwarị afọ a adịla njikere iwepụta ka o kwesịrị gbaa. Onye ji ọkwa Chief Registrar ụlọ ikpe Court of Appeal bụ Umar Mohammed kọwara na nke a ga-ebe na mkpụrụ ụbọchị 6 nke ọnwa Septemba afọ a. Mmadụ abụọ tinyere akwụkwọ ụlọ ikpe gụnyere onye jiri ọkọlọtọ PDP zọọ ya bụ ọkwa ọchịchị bụ Abubakar Atiku nakwa ogbo ya bụ Peter Obi nọ na nke Labour Party. Gọọmenti steeti Enugu ekpebiela idonyere okpuru ọchịchị n'ime obodo dịgasị na steeti a ukwu site n'inye ha pasentị 60 n'ime ego amụma ọrụ mmepe niile ha họpụtara ijiri rụọ ọrụ. Chika Ugwu webatara akụkọ na ọ bụ ode akwụkwọ gọọmenti steeti Enugu Ọkammụta Chidebere Ọnyịa mere ka ndị nta akụkọ mata nke a ka ha nwechara ọgbakọ n'obi gọọmenti dị n'Enugu. Gere akụkọ Chika Uju. Dịka onye odeakwụkwọ nke steeti a bụ Chidebere Ọnyịa si kwuo ka ha mechego mkparịta ụka, ọ sị na gọọmenti ekwela inye okpuru ọchịchị ọbụla pasentị 60 itinye na ego ọbụla ha chọrọ iji arụ ọrụ ebe ahụ. Ọ sị na ịkọ ugbo so na ụfọdụ ihe atụmatụ a ga-ebido ebe ahụ nke a ga-akpọchi ahịhịa ndị nọ ebe ahụ. Ọ sị na nke a ga-enye aka belata mpụ na ịtụrụ mmadụ na-eme ebe ụfọdụ ndị ahụ, nye ndị ntorobịa ọrụ, kwalite ọnọdụ ndị bi ebe ahụ ma mepee ya bụ obodo ndị ahụ. Onye ji ọkwa Algon Chairman bụ Sydney Oke-Ede ka ọ na-eto gọọmenti maka mbọ ha na-agba ịhụ na emepere ime obodo ma kwalite ndụ ndị bi na ya. Ọ sị na atụmatụ gọọmenti ga-ebido ga-enye aka weta ọtụtụ ọrụ ebe ahụ ma mee ka ha rụọ ọrụ kwụrụ ọtọ enweme ihe mgbochi ọbụla. O kwere nkwa na ndị chairman ime obodo ndị ahụ ga-arụkọta ọrụ ha na gọọmenti ịhụ na Enugu steeti gara n'ihu. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Daalụ Chika. Gọọmenti steeti niile dịgasị n'ala Igbo azọpụla njem ikesa akụrụngwa gọọmenti etiti butere iji nyere ọhaneze aka gbasara amụma sọbsidi mmanụ petrol nke ewepụrụ. Chidiokorafọ na-akọwa na agwọla otu kọmiti steeti Enugu na nke Ebonyi ka ha gbaa mbọ hụ na ndị kwesịrị ịnata nke a wetere oke ha n'uju.
chibiri ya bụ akụkọ n'asụsụ Bekee. Isi obodo Enugu jiri Coal City wee mara nwere ike bụrụ na ikpori ndụ ime abalị bụ njirimara ya adịzighị n'ihi ọnọdụ ezi nchekwa, mana nke bụ eziokwu bụ na etufughị mmanya. Chimaroke Ugwu ga-akọrọ gị ọtụtụ ihe ịma mma nke ejiri mara steeti Enugu. Ihe akpọgasịrị akpọ dị na mmepe obodo, agbanyeghị na ọ bụ iji chọọ obodo mma. Ihe ọzọ ọ na-eme bụ iji kọwapụta ihe ndị gara aga nakwazi ọdịnala ka ọ bụrụ nke a hụtara n'oge dị ugbu a. Ejikwa ihe akpụrụ akpụ egosipụta ma chọọ mma omenala dịga nke ọdịbendị. Obodo Enugu bụ ebe enwegasịrị ọtụtụ ihe akpụrụ akpụ iji gosipụta mma Enugu mara. Ihe akpụrụ akpụ a bụ nke karịrị akarị n'obodo Enugu, ejiri egosipụta eserese ndị nwụrụ anwụ ma ọ bụ ijikwa kọwapụta akụkọ. Nke a bụ nke ndị Department of Fine and Applied Arts nke IMT Enugu mepụtara site na enyemaka nke gọọmenti gara aga. Nke a bụ nke ha bagidere iji mee ka obodo Enugu wee bụrụ nke a chọrọ mma ma jirikwa ya wee kọwapụta akụkọ. Nye ndị na-akpụgasị ihe akpụrụ akpụ nke dị na Monument Park Enugu ọkachasị nnukwu akpụrụ akpụ Lion bụ nke ejiri gosipụta mma nakwazi ikike agụ nwere. Biko, ọ bụrụ na ị bụ onye mmasị ihe akpụrụ akpụ na-adị mma, bịa n'Enugu bịa jiri anya gị lere. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri bụ ọkaibe n'ebe ọ metụtara ahụike ọhaneze. Nke a bụ ọnụmmiri okwu ndị ọkachamara gbasara ọrụ mkpụrụ osisi na-arụ n'ahụ mmadụ. Gere ka Augusta Agụ siri webata akụkọ a. Na mpaghara dum, enwere mkpụrụ osisi mmadụ mara nke ọma. Ụfọdụ na-eto n'onwe ha, ma ụfọdụ bụ nke akụrụ akụ iji nweta ego. Mkpụrụ osisi bụ nke a maara nwere nnukwute akụrụngwa na-edozi ahụ na ndụ mmadụ nakwa n'anụmanụ. Abịa n'Enugu steeti, mkpụrụ osisi bụ ahịa na-azụ azụ ndị na-ere ya ji nweta ego site na ndị ahịa na-azụ ha nke ọma. Onye ọkachamara bụ dọkịta Machigozie kwuru na mkpụrụ osisi dịka oroma, unere, watermelon, apụl, painiapụl na ndị ọzọ jupụtara na ụmị akụrụngwa dị oke mkpa eji enyere ndụ aka. Obogodobia bụ ube ndị ọcha. So ndị be like a sị na nke ahụ onwe ka nwoke si dị aṅa n'odohozi ka o si adị, a ga-enye gị advice ndị dọkịta asị gị na gị riwe ube ahụ. Onye na-eri mkpụrụ osisi ọ ga-agbagharị ọrịa dị iche iche, ihe dịka ọrịa kansa. Anyị ma na kansa nọrọ ugbu a, so onye na-ata mkpụrụ osisi ọrịa dịka kansa ama metụkwa ya. Ihe dịka ọrịa diabetes, type 2 diabetes, ọrịa shuga, ọ na-emekwa ọ na-eregulate ọrịa shuga ahụ. Ihe dịka constipation, anyị ma na ụfọdụ constipation ihe ọmụrụ na onye na-aga toilet, ịga toilet na-afụ na nsị gị na-esi ike na-adịkwa dry. So ị na-ata mkpụrụ osisi ọbụla dị high in fiber, enwere ezigbo akwụkwọ nri n'ime ya, na-emekwa ka afọ mmadụ dị soft. Ọ ga-eme ịma na-enwe ihe dịka constipation ahụ, kwe ka blood cholesterol ya gbada ọma na-agbago. Ihe ọzọ dịka ibe ya kwa ọ na-emekwa ka ahụ mmadụ na-adị mma. E mere ka amata na ọ dị mkpa mmadụ ịta mkpụrụ osisi oge ọ dị n'uju ya maka inyere aka na nri nke ụbọchị nakwazi ahụike anyị. N'Enugu, Augusta Agụ. Ọ bụ akụkọ mkpụrụ osisi ahụ ị nụrụ ka eji apịachi aka ụwa nke ụbọchị taa. Mana tupu nyefee gị n'aka onye asụ bekee bụ isiokwu kpọrọ anyị akụkọ. Onye isi ala agaala ọgbakọ G20 na mba India. Ụlọ ikpe tribunal na-ekpe ikpe ndọrọndọrọ ọchịchị onye isi ala ga-ahapụ okwu ọnụ n'abalị 6 nke ọnwa Septemba afọ a. Anyị mekwara ka ịmata na gọọmenti steeti Enugu adịla uchu inye okpuru ọchịchị n'ime obodo dịgasị na steeti a pasentị 60
maka ọrụ mmepe ọgwụkwa ha n'ọnụ. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Ka chi bụ. Top stories tonight. President Bola Ahmed Tinubu attends G20 summit in India. Presidential Election Petition Tribunal set to deliver judgment 6 September 2023. Plus, Enugu state government to donate 60% capital to local government for development. You can also watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Good evening and thanks for joining us on the news tonight. I am Nta Enugu. President Bola Tinubu departed today, Monday, to attend the G20 Leaders Summit in New Delhi, India, on the special invitation of Indian Prime Minister Narendra Modi. On the sidelines of the summit, the President will participate in and deliver keynote addresses of both the Nigeria-India Presidential Roundtable and the Nigeria-India Business Conference. The CEO Roundtable will be attended by leading industrialists in India private sector, Nigerian industrialists, as well as senior government officials from both countries. The President aims to leverage this platform to attract global capital and promote increased foreign direct investments in key labor-intensive sectors of Nigeria's economy for job creation and revenue expansion. Moreover, he will use the conference to highlight Nigeria's attractiveness as an investment destination, specifically outlining his cross-sector reform plan as encapsulated by renewed health agenda. Given the President's renowned experience in attracting investment to Lagos State, leading industrialists have sought separate private engagements with him at the summit. Presidential Election Petition Court is set to deliver its judgment on the 3 consolidated petitions challenging the declaration and return of President Bola Ahmed Tinubu as the winner of February 25, 2023 presidential election. The Chief Registrar of the Court of Appeal, Omar Mohammed Bangari, confirmed the date in Abuja. Bangari, whose court is accommodating the tribunal, said that everything has been put in place to ensure hit-free delivery of the verdicts in the 3 petitions. The 3 consolidated petitions are the ones filed by the presidential candidate of the People's Democratic Party, PDP, Atiku Abubakar, and his counterpart in the Labour Party, Peter Obi, as well as that of Allied People's Movement, APM. Bangari hinted that adequate security has been put in place and that only the invited members of the political parties and the general public will be allowed into the courtroom to avoid congestion and security breaches. State governments in the Southeast have swung into action to ensure effective and even distribution of the federal government's palliative to states to cushion the effect of the fuel subsidy removal. Chidi Okorafor reports that in Enugu State, committees charged with the responsibility were urged to discharge the duty with transparency to those in dire need of them. As part of measures to mitigate the impact of the fuel subsidy removal on the vulnerable members of the society, the federal government approved the sum of 5 billion naira to each state of the Federation, Abuja inclusive. To complement the effort of the federal government in that regard, Enugu State Governor Peter Mba inaugurated Palliatives Distribution Committee
with the mandate to ensure transparency and speedy distribution of the palliatives to those in dire need of the items. Part of the palliatives to support the people of the state is to provide mass transit buses and other measures to alleviate the sufferings. The state have evolved a strategy to make sure that this amount of money gets to the people destined for it. In every ward, we'll be picking the very persons of integrity. Certainly, we give an example, the Reverend Father, the pastor, also the traditional ruler, people of repute, so that they will outline the names of persons, cross-check, because we already have. There are those who are no longer alive who will be benefiting from it. So right now, the committee is still working out the modalities. So as soon as the modalities is concluded, now the people, this palliative will be shared. And I assure you that I haven't had issues in the distribution of palliative in the past. And now the governor is heading this committee himself. I don't think we're going to have any issue. In his part, Enugu State Commissioner for Human Development and Poverty Eradication added that the state government will soon commence the distribution of palliatives, stressing government's decision to decentralize the management of the palliatives. And took a decision that these palliatives that are coming must get to the root of the people. That is why the council involved the local government councils to ensure that these palliatives actually alleviate the people, the sufferings of the people. And in the next few days, the Enugu state government will start disbursing this palliative so that people will start gaining from it. They're working on a robust plan, a robust data that will how we disburse these palliatives. Residents commended the government for the initiative and called for speedy rollout of the palliatives as a way of mitigating the effect of the economic hardship brought about by the fuel subsidy removal. In Enugu, Chidi Okrafo, NTA News. We'll take a break here. The news continues shortly. Do join us again. Glad to have you back. The Nigerian Electricity Management Services Agency, NEMSA, has assured electricity consumers with prepaid meters that purchase units will not be lost due to the ongoing process of meter upgrade by electricity distribution companies. Managing Director of NEMSA and Chief Electricity Inspector of the Federation, Ali Tupor Taylor, in a statement states that the issues of standard transfer specification, prepaid meters upgrading by means of token identifiers roller will not lead to loss of units. NEMSA advises electricity consumers not to fear, stressing that the token identifier is a 24-bit field contain a standard transfer specification complaint token that identifies the date and time of the token generation to determine if a token is already being used in a prepaid. The process, NEMA assures, will not make energy meters fast or slower, hence there is no need to panic. The state government has resolved to partner with various local governments by providing 60% capital for selected projects. Chika will report that the Secretary to the State Government, Chidi Onya, made this known during a press briefing after the Planning Committee meeting held at the Government House. According to the Secretary to the State Government, after the Planning Commission meeting, the State Government came up with the decision to partner with local government chairmen in the state by providing 60% capital to match the local government fund for capital projects like agriculture, among others. This, he said, is in line with Governor Peter Mbah's economic development agenda. The local government areas, especially the agro-processing zones, are expected to create a landmark of about 300,000 hectares, which will help open and develop the areas, reduce criminality, and create jobs for the teeming youths. The local governments are going to go into their communities, all the forest areas that may be locations for criminality. The local government chairmen have agreed that they are going to focus and open up that corridor. But the key thing is to enhance economic activities in the rural areas. Algon Chairman Sidney Oke-Ede, while applauding the state government for its commitment in bringing development to the rural areas,
believes that this move by the state government will encourage more credible projects in the rural areas. That means that we are going to execute more projects and credibly. And the most importantly again is that there is going to be transparency, traceability and accountability of what we are doing. So more is a partnership that must work, and we are good with it. He reiterated that the local government chairmen are eager to partner with the state government to improve the living condition of people living in the rural areas. In Enugu, Nta Enugu, Nta News. Enugu, the coal city, may have declined its nightlife due to heightened insecurity, but one thing that has remained visible is the urban sculpture. Urban sculpture is an important aspect of landscaping, as its unique functions cannot easily be replaced. Chimaroke Ugwu captured some significant and symbolic sculptural edifices that has earned Enugu State a pride of place. Urban sculptures, in addition to beautifying spaces, can undertake positive and important features such as transferring culture and history within communities, as well as being a tool for bringing culture into urbanization. Enugu State is a hub of artistic activities, both budding and monumental. It's a three-dimensional, visual creation, that you can use to decorate an outdoor space. And not only for beautification, it's a kind of historical kind of setup. Some sculptural works, which is dated back like this, maybe the Statue of Liberty. Statue of Liberty that is there in America was a gift from France to America, and you can read a full text on it. So if you just remove this artwork, now here will become open. But once you drop a small sculpture, it unites the environment. Scattered all over the core city are famous artworks created mostly by students of Fine and Applied Arts Department of Institute of Management Technology in Enugu, which defines both history and artistics of the city. People have the culture. So some of these works you find on the streets and at some public places in Enugu are conveying the content. They have the content of some of these the lyrics and those cultural identifications for which the people of Enugu and the Igbo is known for. For instance, the coal miner, which you used to find around the roundabout of New Market, was intended to bring back to memory and immortalize that very ugly incident that led to the massacre of. Sculpture is an artwork which will usually speak to situation. It may be an art piece addressing a particular situation. For many tourists, sculptural designs and other exciting monumental concrete moldings at the city park is a sight to behold, especially that of a roaring giant lion sculpture. So, if you are a lover of art and sculpture, perhaps you should visit Enugu State. In Enugu, Chimaroke Ugwu, Nta News. To promote healthy living, experts have advised regular intakes of fruits as they provide essential nutrients necessary for proper functioning of the body. In this report, Augusta Ago examines the importance of fruits in daily diets. For every region and season, there are fruits common to man. While some grow in the wild, others are grown in orchards for commercial purposes. Fruits are known to be of high nutritional value to both man and animals. Within Enugu metropolis, fruits business is a thriving venture as traders cash in on fruits in season to make money, as they acknowledge high patronage from residents. According to experts, fruits like oranges, banana, watermelon, apples, pineapples, and many more are packed with essential nutrients that aid body metabolism and growth. One of the basic 6 classes of foods that make up a balanced diet. Fruits tends to contain vitamins and minerals. They are high in fiber. They also help in absorption, digestion. They also help in production. They help in metabolism. They help also in reproduction.
they help in circulation of the body. Because of the phytochemicals that are found in them, they help to fight against some cancers. They help in also in digestion, help to avoid constipation. Also, when you take fruits, they also help to reduce blood pressure. They also help in maintaining weight because the more fiber they contain, the more water content, amount of water they help to regulate and maintain body weight. Most of our people, they go to hospitals, take drugs. But these drugs, I can tell you, most of these drugs are made from these same fruits that you see us eat every day. So fruit is very, very vital in our human life. And it is necessary that we continue to take it so that it will help us live longer in life. People are advised to take advantage of fruits in season to improve their diets and generally promote healthy living. In Enugu, Augusta Agbo, Nta News. To end the news, a recap of the major stories. President Bola Ahmed Tinubu has departed for G20 summit at India. Presidential election petition verdict will be delivered 6th of September 2023. We also told you that the Enugu state government has resolved to donate 60% capital for rural development. And that's the news. Many thanks for watching. Good night.